Okay, this is the second PDF of opioid analgesics. From here, I want to share the pharmacophore of opioid analgesics. What is pharmacophore? Pharmacophore is the basic structural analogs or structural group that must be in all opioids, and it will fit with the opioid receptor, or it will interact with the opioid receptor. That is called the pharmacophore. And here you can see here you can see this one. This one is the pharmacophore of opioid analgesics. That is this one. তো আপনি মিউট হয়ে গেছেন আবার। This is the benzene ring containing one hydrophobic region and the tertiary nitrogens. And what are the interactions that are discussed in the previous class? The phenolic hydroxyl group, it will react with hydrogen bond donor or hydrogen bond acceptors. And next, the aromatic ring. Among this, the ring A, B, C, D, E. Ring A is the aromatic in nature, so it will produce the van der Waal or hydrophobic interaction with the receptor. And third is the tertiary nitrogen. What is tertiary nitrogen? This one. It will produce the ionic bond with the receptor. So if the question is what are the pharmacophores of all opioid receptors, the answer must be number one is the phenolic hydroxy group. Next is the aromatic ring, phenyl aromatic ring, and third is the aromatic, the tertiary nitrogen that must be present in all opioid receptor. Next, next is the structure activity relationship. What are the importance of ring A, B, C, D, and E? So first you can see removing of ring E. If we remove ring E from the basic pharmacophores or the basic nucleus of opioid analgesics, what will happen? Ring E means that is the piperidine ring. Ring E means that is the piperidine ring. Ring A, ring B, ring C, ring D, and ring E. And what is ring E? Ring is the piperidine ring. And here, removing of ring E, this nucleus, and it is the loss of activity. So we can say আমরা বলতে পারি যে এই রিং থেকে যদি আমি গ্রুপ ই কে রিং ই মানে পাইপেরিডিন রিং কে আমি এলিমিনেট করে দিই স্ট্রাকচার থেকে, তাহলে কিন্তু টোটাল লস অফ অ্যাক্টিভিটি, তাহলে এই যে ডেরিভেটিভটা আসলো এর কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে টার্সিয়ারি নাইট্রোজেন মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন অল opioid analgesics। তার মানে আমাদের টার্সিয়ারি নাইট্রোজেন বা পাইপেরিডিন রিংটা কিন্তু থাকতেই হবে। এই রিংটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু opioid রিসেপ্টরে কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকবে না। নেক্সট, removing of ring D.
রিমুভিং অফ রিং ডি মানে রিং ডিটা কোনটা? রিং ডিটা হচ্ছে টেট্রাহাইড্রোফিউরান, এটা টেট্রাহাইড্রোফিউরান। আমি যদি এইটা হচ্ছে তাহলে বেসিক নিউক্লিয়াস, এই বেসিক নিউক্লিয়াস থেকে রিং ডি কে বাদ দিই, রিং ডি মানে টেট্রাহাইড্রোফিউরান, টেট্রাহাইড্রোফিউরান দিলে এই ড্রাগটা বেরোয়, এই নিউক্লিয়াসটা আছে। and the basic nucleus without ring D of morphine is called the morphinans, তার মানে আমি এইখান থেকে টেট্রাহাইড্রোফিউরান বা রিং ডি কে যদি বাদ দিই তাহলে যে নিউক্লিয়াসটা আসবে তার নাম হবে মরফিন্যান্স। and removing of oxygen bridge gives a series of compounds called morphinans which have useful analgesic effects, and this demonstrate that the oxygen bridge is not essential। তাহলে আমি বলতে পারি কিন্তু অক্সিজেন ব্রিজটা কিন্তু এসেনশিয়াল নয়। এসেনশিয়াল কোনটা হলো? টার্সিয়ারি নাইট্রোজেন। কারণ টার্সিয়ারি নাইট্রোজেন, কারণ পাইপেরিন রিং রিমুভ করলে কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকছে না, whereas টেট্রাহাইড্রোফিউরান বা এই যে ইথার লিঙ্কেজটা থাকছে এটাকে যদি আমি রিমুভ করি তাহলে কিন্তু তার অ্যাক্টিভিটি থাকছে, এবং যে ডেরিভেটিভটা আসছে রিমুভিং অফ রিং ডি ফ্রম দ্য মরফিন structure, that is called the morphinans. What are the different morphinans? Generally তিনটে এই ডেরিভেটিভ ইউজ হয়। একটা হচ্ছে এন মিথাইল মরফিন্যান্স, তারপর একটা হচ্ছে লিভার ফেনল, তারপর একটা হচ্ছে লিভার ফ্যান। এন মিথাইল মরফিন্যান, লিভার ফেনলস এন্ড লিভার ফ্যান। এবং এদের যদি আমি স্ট্রাকচার দেখি তাহলে কিন্তু এদের যে যেমন এন মিথাইল মরফিন্যান্স, এর মধ্যে কিন্তু ইথার লিঙ্কেজ নেই, এখানেও ইথার লিঙ্কেজ নেই, এখানেও ইথার লিঙ্কেজ নেই। এন মিথাইল মরফিন্যানে কিন্তু ফিনোলিক হাইড্রক্সি নেই, ডবল বন্ড নেই 7-8 এ, এবং অ্যালকোহলিক হাইড্রক্সি নেই। তাহলে কি কি নেই? এন মিথাইল মরফিনান। আমি যদি মরফিনের স্ট্রাকচারকে দেখি, আমি ওই স্ট্রাকচারটা বারে বারে মনে রাখতে বলি, তাহলে মরফিনের স্ট্রাকচার যদি আমি মনে রাখতে পারি তাহলে আমি এখানে কি কি নাই? একটা হচ্ছে ফিনোলিক হাইড্রক্সি, এখানে একটা হাইড্রক্সি থাকে, এই হাইড্রক্সিটা কি দেয়? হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার অর হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টর, তাই তো? এই ফিনোলিক হাইড্রক্সি, এই হাইড্রোজেনটা কি দেয়? হাইড্রোজেন বন্ড phenolic hydroxy আছে, and this phenolic hydroxy react with the opposite receptor by hydrogen bond। তাহলে আমার যদি এখানে এই ড্রাগটা হাইড্রোজেন বন্ড না দিতে পারে রিসেপ্টরের সঙ্গে তাহলে এই ড্রাগটার অ্যাক্টিভিটিটা অনেকটা কমে যাবে। সেজন্য এখানে দেখা যাচ্ছে -20% অ্যাক্টিভিটি অফ মরফিন, অনেকটা কমে যায় যেহেতু এখানে ফিনোলিক হাইড্রক্সি থাকে না বলে। এরপর এখানে আর কি নেই? অ্যালকোহলিক হাইড্রক্সি নেই, এখানে একটা অ্যালকোহলিক হাইড্রক্সি থাকে সেটাও নেই, আর একটা ডবল বন্ড আছে সেটাও নেই। বাট ইন কেস অফ লিভার ফেনল এখানে কিন্তু ফিনোলিক হাইড্রক্সি আছে, লিভার ফ্যান এখানেও কিন্তু ফিনোলিক হাইড্রক্সি আছে। এবার যদি আমি লিভার ফেনল আর লিভার ফ্যান এই দুটো স্ট্রাকচারকে অ্যানালিসিস করি এবং ডিফারেন্সিয়েট খুঁজে বার করি তাহলে কি থাকবে? এখানেও কিন্তু অ্যালকোহলিক হাইড্রক্সি নেই এবং ডবল বন্ড নেই, 7-8 এর ডবল বন্ড নেই। বাট এখানে কিন্তু টার্সিয়ারি নাইট্রোজেন আছে, এবং এখানে কিন্তু টার্সিয়ারি নাইট্রোজেনে কি আছে? CH2 ডবল বন্ড CH2, ঠিক আছে? এখানে একটা অ্যালকিন আছে, এখানে একটা অ্যালকিন আছে। তাহলে এটা হচ্ছে লিভার ফেনল আর লিভার ফ্যানের বেসিক ডিফারেন্স। And the liverphenol is the 5 times more active than morphine and increased side effect, and it may be taken orally. And the mirror image is a dextrofan has significant analgesic effect, insignificant analgesic effect. এই লিভারফেনলের যেটা ডেক্সট্রো আইসোমার তার নাম হচ্ছে ডেক্সট্ররফ্যান, বাট এই লিভো যে আইসোমার আছে, যে লিভো আইসোমার আছে, ডেক্সট্রো আইসোমার আছে, তার নাম হচ্ছে ডেক্সট্ররফ্যান। এর মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যানালজেসিক অ্যাক্টিভিটি নাই, এর মধ্যে কোনো অ্যানালজেসিক অ্যাক্টিভিটি নাই। তাহলে এখানে কনক্লুশন আমি কি করতে পারি? মরফিন আর মোর পোটেন্ট and longer acting than their morphine and counterparts, but having higher toxicity
and comparable dependence characteristics. Modifications carried out on the morphinins have the same ACR and it will bind with the receptor in the same binding site with except N-methyl morphinin where there is no phenolic hydroxy group সেই জন্য এ কি হাইড্রোজেন বন্ড রিসেপ্টরের সঙ্গে দেবে না and they are easier to synthesize and simple molecules and মরফিনারে যদি আমি ইয়ে করি এসিআর দেখি এসিআর কি the epoxy morphinins and the morphinins interact with the receptor in a similar fashion and thus exhibit similar pharmacological profiles. And the SAR especially in C3 hydroxy and C14 hydroxy and the N substituents in methyl morphinin possesses higher degree of analgesic effect. Number one, the resmic mixture is known as resmorphan and was marketed as Dromoran. এই যে রেক্সমিস মিক্সচার কোনটা রেক্সমিক মিক্সচার তার মানে লিভো প্লাস ডেক্সট্রো এই দুটোকে আমরা সবসময় ড্রোমা হিসাবে মার্কেটে আছে the levo rotatory isomer with R configurations alpha to the nitrogen is known as levorphenol and it is 6 to 8 times as potent and as an analgesic to morphine. It is also potent antitussive. This high potency is due to a higher LWPC, loss of either oxygens and the C6 hydroxy. LWPC মানে হচ্ছে লিপিড ওয়াটার পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট LWPC হচ্ছে লিপিড ওয়াটার পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট and it also has higher receptor affinity. Advantage over morphine include better oral availability, bioavailability, and a longer duration of actions, but it has higher toxicity. এটা হচ্ছে লিভার ফেনল স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে লিভার ফেনল স্ট্রাকচার এর মধ্যে কিন্তু বোথ এটা হচ্ছে লিভো আইসোমার এর মধ্যে কিন্তু ইট ইজ এ পোটেন্ট অ্যানালজেসিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্টিটিউসিভ প্রপার্টি whereas this is the dextroisomer of dextromorphone তার নাম হচ্ছে ডেক্সট্রোমিথরফ্যান যদি কাপ সিরাপ খাস যদি অ্যান্টিটুসিভ কোনো প্রিপারেশন নিস তাহলে ওখানে দেখবি ডেক্সট্রোমিথরফ্যান বলে একটা ড্রাগ আছে যদি তার কম্পোজিশনে দেখিস ডেক্সট্রোমিথরফ্যান it is a opioid analgesics but the dextroisomer is having no analgesic effects. The dextroisomer or dextrorphan or dextromethorphan is devoid of analgesic effect and associated with potent antitussive. এটা কিন্তু কাপ সিরাপ ইউজ করা হয় কারণ লিভার ফেনল কিন্তু ইউজ করা হয় না কারণ লিভার ফেনলের মধ্যে কিন্তু অ্যানালজেসিক্স এবং অ্যান্টিটুসিভ দুটো প্রপার্টি আছে কিন্তু এটা ইউজ করা হয় না ইট ইজ ইউজড লিভার ফেনল ইউজড অ্যাজ অ্যানালজেসিক্স বাট নট অ্যাজ এ অ্যান্টিটুসিভ but dextromethorphan it is devoid of analgesic effect যদিও এর মধ্যে কোনো analgesic effect নাই সেই জন্যই কিন্তু একে পোটেন্ট অ্যান্টিটুসিভ হিসেবে ইউজ হয় এবং মার্কেটে অনেক প্রোডাক্ট আছে যেখানে ডেক্সট্রোমিথরফ্যান আছে যদি কাপ সিরাপ গুলোর কম্পোজিশন দেখি সেখানে আরেকটা থাকে কোডিন ফসফেট which all are antitussive. These all are opioid analgesics but used as a potent antitussive agent and used in cough syrup. এটা যেন মনে থাকে লিভার ফেনল and dextromethorphan. This is the structure. This is the dextromethorphan and both are the mirror image having same mirror image and this is the liver phenol and this dextrophenolphan as it is the dextroisomer it has only antitussive property but liver phenol it both has antitussive plus analgesics activity.
Next, levorphenol or levodromaran, that is the minus levo or minus isomer, is an active analgesic and 5 times more potent than morphine. And plus isomer is an active antitussive, that is the dextrophenol, and a 4 analgesics. But dextromethorphan, that is only the plus, and plus levorphenol, and antitussive, it having only the antitussive activity and devoid of analgesic activity. And this is similar to codeine, no analgesic activity, no addiction liabilities. Next, another is the butorphanol. Another is the butorphanol, that is also a morphine agonist and more potent as antagonist, and addiction liabilities and better for acute pain. Then removing of ring C and D. দেন রিমুভিং অফ রিং সি অ্যান্ড ডি। সি অ্যান্ড ডি কোনটা? ডিটা হচ্ছে, এর আগে বললাম, ডিটা হচ্ছে টেট্রাহাইড্রোফিনল, টেট্রাহাইড্রোপাইরন, ফিউরান, টেট্রাহাইড্রোফিউরান, এই রিং ডিটা নেই। আর একটা হচ্ছে রিং সিটা নেই, রিং ডি নেই, রিং সি, মানে অ্যালকোহলিক এই যে গ্রুপটা আছে, ডাইহাইড্রোসাইক্লোহেক্সেন, ডাইহাইড্রোসাইক্লোহেক্সেন, এই যেটা আছে, রিং সি আর ডি যদি আমি বাদ দিই, তাহলে এটা আছে, নিউক্লিয়াসটা আছে, দেখ এখানে টেট্রাহাইড্রোফিউরান নেই, এখানে এই রিংটা নেই, রিং সি নেই, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড ওপেনিং both rings C and D gives an interesting group of compounds called benzomorphins, which retain analgesic activity. One of the simplest structure is metagosine. One of the simplest structure is metagosine. This one. তাহলে রিং সি, রিং ই বাদ দিলে পাইপেরিডিন রিং নেই, তার মানে লস অফ অ্যাক্টিভিটি। রিং ডি নেই, তার মানে হচ্ছে মরফিনান্স। আর রিং সি এন্ড ডি বাদ দিলে সেটা হচ্ছে বেঞ্জোমরফনস। What are the benzomorphins that is market available? Number 1 is the metagosine, number 2 is the phenagosine, number 3 is the pentagosine. These are the 3 derivatives, that is derivatives of benzomorphins, that is generally used as analgesics and available in the markets. One is the metagosine, phenagosine, pentagosine. মেটাজোসিনে কি আছে? এবার যদি আমি স্ট্রাকচারাল অ্যানালগ গুলোকে এবার যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি, আমি এন, এই টারসিয়ারি নাইট্রোজেন, টারসিয়ারি নাইট্রোজেন, টারসিয়ারি নাইট্রোজেন, এই তিনটের এর লেফট হ্যান্ড সাইড, টারসিয়ারি নাইট্রোজেনের লেফট হ্যান্ড সাইড কোনটা? এটা, এটা টারসিয়ারি নাইট্রোজেন, লেফট হ্যান্ড সাইড এটা, টারসিয়ারি নাইট্রোজেন, লেফট হ্যান্ড সাইড এটা, তিনটে স্ট্রাকচারই কিন্তু এক, তিনটে স্ট্রাকচারই কিন্তু এক। বাট ডিফারেন্স কোথায়? ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে NCH3, এখানে NCH2CH2 ফিনাইল, এখানে CH2 CH ডবল বন্ড CH3CH3 আইসোপ্রোপাইল গ্রুপ। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। তো নাইট্রোজেন, টারসিয়ারি নাইট্রোজেনের উপর সাবস্টিটুয়েন্টস ডিফার করলে এই তিনটে ড্রাগ আসছে, একটা হচ্ছে পেন্টাজোসিন, ফিনাজোসিন এন্ড মেটাজোসিন। And metagosine, that is the same potency as morphine. Phenagosine, this one, phena মানে phenyl group, this one is present, this is why phenagosine. Phenagosine কেন? That is the 4 times more potent than morphine. And pentagosine, pentagosine কেন? 1 2 3 4 5টা কার্বন আছে, 5টা কার্বন দিয়ে অ্যালকিন, 5টা কার্বন দিয়ে অ্যালকিন। And pentagosine, that is the minus 33% activity than morphine, and short durations and low addiction liabilities. Low addiction liabilities.
So conclusion key, ring C and ring D are not essential for activity. The two methyl group is metazosines that is cis with respect to each other. Analgesics and addictions are not coexistent. 6, 7 benzomorphines are clinically useful and bind to opioid receptor in the same manner as morphine and morphinates. Next, removing of next removing of ring C, B, C and D. Removing of ring B and C and D. এটা মরফিনের স্ট্রাকচার, তাহলে B বাদ যাবে, C বাদ যাবে, D বাদ যাবে। যে ড্রাগটা আসছে তার মধ্যে কি কি আছে? রিং এ আর রিং ই। রিং এটা কি? ফিনাইল রিং। রিং এটা কি? পাইপেরিডিন রিং। So this drug is known as pethidine. It is a potent opioid analgesic. It is a potent opioid analgesic. So removing of ring B, C, and D gives a series of compounds known as 4-phenyl piperidines. This is called the 4-phenyl piperidine derivative. 4-phenyl কেন? 1, 2, 3, 4. 4 এ কি আছে? ফিনাইল, আর এটা কি? পাইপেরিডিন। সেজন্য নাম হচ্ছে 4-phenyl piperidines. Their structural relationship to morphine was only identified when were found to be analgesics, and activity can be increased 6-fold by introducing the phenyl group and altering the ester to ketone to give ketobemidone. Pethidine is a weaker analgesic but shares the same undesirable side effect. It has rapid onset of action and shorter duration of action, so may be used in childbirth, less chance to drug depressing the baby breathing once it's born. এই ড্রাগটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, পেথিডিন। এখানে অনেক কটা ড্রাগ আছে, যেমন হচ্ছে এই 4-phenyl piperidine, একটা হচ্ছে পেথিডিন, একটা হচ্ছে কিটোবেমিডন। পেথিডিন, কিটোবেমিডন, এই যে এটা হচ্ছে ফিনাইল রিং, এটা ফিনাইল রিং, এটা পাইপেরিডিন রিং, এটা পাইপেরিডিন রিং। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 এ ফিনাইল, 4 এ ফিনাইল, সেজন্য 4-phenyl piperidine। এর মধ্যে অনেক কটা ড্রাগ আছে। নেক্সট হচ্ছে তোর ফেন্টানিল আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ। নরফেন্টানিল আছে। এবার যদি স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স গুলোকে আমাকে দেখতে হয়, ফিনাইল ফিনাইল, নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন, পাইপিরিডিন পাইপিরিডিন। এখানে একটা কিটো ফাংশনাল গ্রুপ CH2CH3, কিটো ফাংশনাল গ্রুপ CH2CH3। আর কি আছে এখানে? যেমন ফিনাইল ইথাইল আছে, ফেনেইথাইল আছে, এখানে কিন্তু কিচ্ছু নাই, সেজন্য এটা ফেন্টানিল, এটা হচ্ছে নরফেন্টানিল। এরকম অনেক কটা ডেরিভেট আছে, অ্যালফেন্টানিল, কারফেন্টানিল, রেনিফেন্টানিল and সুবেফেন্টানিল। This fentanyl and its analogs are mu receptor agonist, lack of phenolic group, and the very lipophilic, so cross the blood-brain barrier. So ring B and C are, we can say ring B, C, D are not essentials for analgesics activity. Piperidine retains side effects such as addictions and depressions of the respiratory center. Piperidine analogs are faster acting and have a shorter duration of action than morphine. The quaternary center present in piperidine is essential for binding. The aromatic ring and the basic nitrogens are essential to activity, but the phenolic group is not. Piperidine analogs appear to bind the analgesic receptors, that is the mu receptors, kappa receptor, delta C receptor in a different manners or previous groups. Next is the removing of ring B, C, D, E. The analgesics methadone was discovered actually in Germany. The molecules has a single asymmetric center. This is the structure of methadone. It is the structure of methadone. If we remove B, C, D, E,
যদি আমি বি সি ডি ই কে রিমুভ করি তাহলে একমাত্র একটা রিং এ থাকছে, সেটা হচ্ছে এ রিং, ফিনাইল রিং, দিস ওয়ান, এই একটা রিংই থাকছে। The molecules has a single asymmetric and কোনটা asymmetric center? This one the asymmetric center. Okay. The molecule has a single asymmetric center, and when the molecule is drawn in the same manner as morphines, we would expect R enantiomer to be the more active enantiomer. তার মানে মিথাডনের মধ্যে কিন্তু আর এনানসিওমারটা সবচেয়ে অ্যাক্টিভ আর এস এনানসিওমিয়ারটা অ্যাক্টিভ। এটা মনে রাখতে হবে, মিথাডন আর মিথাডন। যদি কোশ্চেন দেয় হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টিরিওআইসোমার ইজ অ্যাক্টিভ, আর মিথাডন, এস মিথাডন, আমাকে মনে রাখতে হবে যে আর মিথাডন ইজ অ্যাক্টিভ বাট এস মিথাডন ইজ ইনঅ্যাক্টিভ। Since R and S enantiomer have same physical property and lipid solubility, they reach to the receptor to the same extent but difference in the receptor ligand interaction. মানে এদের ফার্মাকোকাইনেটিক আর এবং এস মিথাডন দুজনেরই কিন্তু ফার্মাকোকাইনেটিক ক্যারেক্টার গুলো সেম, তারা কিন্তু সেম ভাবে অ্যাবজর্পশনস হয়, ডিস্ট্রিবিউশনস হয়, রিসেপ্টর সাইডে যায়, বাট যেহেতু তাদের ইন্টারাকশনটা ডিফারেন্স হচ্ছে সেজন্য তারা করতে পারে না। তাহলে asymmetric center, this one the asymmetric center, this one the asymmetric center, the only asymmetric center in methadone here, এবং এটার জন্যই কিন্তু আর এন্ড এস এনানসিওমার আছে। Next, some others examples, that is the opioid as antidiarrhea. One of the side effects of opioid is constipation, but it is useful property if used to counteract diarrhea. And loperamide is a successful antidiarrheal agent containing 4-phenylpiperidine and a methadone-like structure. And the lipophilic is nature, free from euphoric effects, cannot cross blood-brain barrier, and from this addiction property opioid analgesics. তার মানে opioid analgesics এর কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা কনস্টিটিউশন অ্যাক্টিভিটি আছে। সুতরাং আমাদের যখন ডায়রিয়া হয় তখন কিন্তু আমরা opioid দিতে পারি, বাট opioid কেন দিতে পারি না? কারণ তার মধ্যে অ্যাডিকশন প্রপার্টি আছে। Among all the opioids, only drug that is the loperamide, এটা খুব নাম শুনবি লোপারামাইড, লাস্ট অনেক ইয়েতে দেওয়া হয়, যাদের সিভিয়ার ডায়রিয়া হয় তাদের কিন্তু লোপারামাইড দেওয়া হয়, কারণ লোপারামাইড একটা ওপয়েড অ্যানালজেসিক্স, এর এফেক্ট হচ্ছে কি কনস্টিপেশন প্রপার্টি, সেই জন্য কিন্তু লুজ মোশন যেটা বা ডায়রিয়া যেটা সেটা কিন্তু কমায়। এই লোপারামাইডে কিন্তু আমি যদি স্ট্রাকচার দেখি লোপারামাইডের, দিস ইজ দ্য লোপারামাইড স্ট্রাকচার, দিস ইজ দ্য লোপারামাইড স্ট্রাকচার, এর মধ্যে কিন্তু মিথাডন লাইক স্ট্রাকচার আছে, এর একটা সাইডে কিন্তু মিথাডন লাইক স্ট্রাকচার আছে, এন্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য 4-phenylpiperidine, 4-phenylpiperidine 1 2 3 4, তাহলে এর মধ্যে কিন্তু মিথাডনের স্ট্রাকচার আছে এবং বেনজোমরফিনের স্ট্রাকচার আছে, মানে পেথিডিনের স্ট্রাকচার আছে, 4-phenylpiperidine স্ট্রাকচার আছে। এইটা মনে রাখতে হবে, দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল, এটা কিন্তু প্রচুর ছেলে ভুল করে, দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স বিটুইন মরফিন, কোডিন এন্ড হিরোইন, দিস ইজ দ্য মরফিন, দুটোই কিন্তু হাইড্রক্সি, বাট ইন কেস অফ কোডিন ফিনোলিক হাইড্রক্সিটা অ্যাসিটাইলে হচ্ছে, বাট ইন কেস অফ হিরোইন মানে মিথক্সিতে হচ্ছে, সরি, এটা হচ্ছে মরফিন, মরফিনের ফিনোলিক হাইড্রক্সি যখন মিথক্সিতে কনভার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোডিন, আর যখন দুটো হাইড্রক্সি অ্যাসিটাইল গ্রুপে কনভার্ট হচ্ছে তখন সেটার নাম হচ্ছে হিরোইন। সেই জন্য এটাকে ডাই অ্যাসিটাইল মরফিন বলে, হিরোইনকে বলা হয় ডাই অ্যাসিটাইল মরফিন। So this is এরপরে যেটা আছে এটাও অল্প করে দেখে নিলে এসএআর এর কাজে লাগবে, দিস ওয়ান, মানে এটা বলতে চাইছে আমরা কি কি অ্যাক্টিভিটি কোন কোন গ্রুপ যদি আমি আর এ যদি সাবস্টিটিউট করি তাহলে তার অ্যাগোনিজম বা অ্যান্টাগনিজম বা অ্যাক্টিভিটি কমতে পারে। তো সেই হিসাবে যদি
এনে আমরা মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল দিই, যদি এন মিথাইল মানে কি, তাহলে সেটা একটা অ্যাগোনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি দেবে, মানে নিউ কাপ্পা ডেল্টা রিসেপ্টরের সঙ্গে অ্যাক্টিভিটি দেবে, অ্যাগোনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি দেবে। অ্যান্টাগনিজম অলসো ইনক্রিজ মানে যদি আমি মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল মানে এই অ্যালকাইল চেনটাকে আমি আস্তে আস্তে বাড়াই, তাহলে কি হবে, অ্যান্টাগনিজম অ্যাক্টিভিটিটা কমবে, বাড়বে, এবং অ্যাগোনিজম অ্যাক্টিভিটিটা আস্তে আস্তে কমবে। তার মানে আমি নাইট্রোজেন, এই যে টার্সিয়ারি নাইট্রোজেন, এখানে যদি আমি আস্তে আস্তে অ্যালকাইল চেনটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করি, তাহলে অ্যাগোনিজম অ্যাক্টিভিটি কমবে বাট অ্যান্টাগনিজম অ্যাক্টিভিটি বাড়বে। এটা যদি বিউটাইল দিই তাহলে জিরো অ্যাক্টিভিটি, এটা যদি পেন্টাইল অথবা হেক্সাইল গ্রুপ দিই তাহলে অ্যাগোনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি দেবে, আর এটা যদি ফেনেইথাইল গ্রুপ দিই তাহলে 14 টাইমস মোর অ্যাক্টিভ দ্যান মরফিন, 14 টাইমস মোর অ্যাক্টিভ দ্যান মরফিন। The last is the opioid antagonist. Opioid antagonist. Opioid antagonist, that is the morphine. This is a basic nucleus, and the mainly three opioid antagonists are well known. Number one is the naloxone, naltrexone, nalorphine. Naloxone, naltrexone, nalorphine. And তো যদি ভালো করে দেখা যায় অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাক্টিভিটি কি করে দেয়, যদি এন মিথাইল দেয় তাহলে অ্যাগোনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি দেবে। এবার যদি নাইট্রোজেনে কোনো একটা অ্যালাইল গ্রুপ দেয় তাহলে কিন্তু অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি দেবে। যদি প্রোপাইল গ্রুপ দেয় তাহলে হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি দেবে। তার মানে আমি মরফিনের স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপে আমি বলতে পারি, ইফ ইউ রিপ্লেস ওয়ান অ্যালাইল গ্রুপ অর one cyclopropyl group at the tertiary nitrogen, then the antagonistic activity is observed. তাহলে আমি যদি টার্সিয়ারি নাইট্রোজেনে অ্যালকাইল অথবা সাইক্লোপ্রোপাইল গ্রুপ ইনকর্পোরেট করি তাহলে অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যাবে। So to be conclude, naloxone, naltrexone having no analgesic activity, nalorphine retains some weak analgesic activity, and they are the competitive inhibitor of morphine. So morphine can no longer act as analgesics. Actually competitive inhibitor কেন, এদের মধ্যে স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটিস আছে। প্রত্যেকটা ড্রাগের মধ্যে মরফিন কি করে, তিনটে বন্ড, তিনটে ইন্টারঅ্যাকশন দেয়, তিনটে ইন্টারঅ্যাকশন থেকে রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করে, বাট স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্সের জন্য অ্যালাইল এবং সাইক্লোপ্রোপাইল গ্রুপ থাকার জন্য এরা কি করে, কম্পিটিটিভ ইনহিবিটরস অফ মরফিনের জায়গায় এরা গিয়ে রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করে, সো দিস ইজ ওয়াই দে আর কল্ড দ্য কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর অফ মরফিন, এন্ড দে হ্যাভ নো অ্যানালজেসিক এফেক্ট। বাট এরা যদি রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করে তাহলে কোনো অ্যানালজেসিক এফেক্ট দেবে না। সেই জন্য naltrexone is 8 times more active than naloxone as an antagonist and is given to drug addictions of morphine and heroin. And nalorphine act as an antagonistic at the mu receptor and the weak agonist of kappa receptor, therefore slight analgesic activity observed. So this is all about the second PDF of opioid analgesics. পরের দিন আমি থার্ড পিডিএফ এবং সিনথেসিস দেখাবো। ওকে, সোম, আমি লিভ করছি। হ্যাঁ স্যার আপনি লিভ করুন। ওকে স্টুডেন্টস, am I audible? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? এনিবডি, কথা শোনা যাচ্ছে আমার? Yes, sir. Yeah.
Yes, sir. Okay, fine. So আমরা in the last class what we have done, we were Okay, students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start. So in the last class, what we did was we got the idea how the long chain or the or two or more isoprene units or DMAP units get attached. So this is the starting. Just let me annotate. So এইখানটা this this is the structure of এটা কিসের স্ট্রাকচার এটা কে বলবে এটা কিসের স্ট্রাকচার this is the structure of কি জিনিস এটা কে একজন বলো IPP. না No, sorry, DMAP. Okay. Sorry. Okay, so this OPP or this pyrophosphate unit is detached, and as a result of that, this this cation is formed. এবার এই cation form হলে then another IPP unit or isoprenyl pyrophosphate unit it gets attached. So this is done. This happens by electrophilic addition. So this electrophilic addition takes place. এবার electrophilic addition যখন actually হয়, so what is the next step? এরপরে কি হচ্ছে তাহলে electrophilic addition হওয়ার পরে we will be getting this
জেরানাইল পাইরোফসফেট, আমরা এখানে জেরানাইল পাইরোফসফেট যে পার্টটা দেখেছি যে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দিস জেরানাইল পাইরোফসফেট। তো এই জেরানাইল পাইরোফসফেট আমরা স্ট্রাকচারটা পুরোটা পেয়ে যাচ্ছি। তো দিস জেরানাইল পাইরোফসফেট, এইটা এবার এখান থেকে আমরা আগের দিন কি বলছিলাম যে ইট উইল গিভ রাইজ টু অল দ্য মোনোটারপিনয়েড। তো এইটা মোনোটারপিনয়েড দেওয়ার জন্য ইট হ্যাজ টু আন্ডারগো সাম কাইন্ড অফ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, তাই না? ইফ ইট ইজ জাস্ট আ স্ট্রেট চেইন monoterpenoid, just if the monoterpenoid is a straight chain structure, so what will happen, this is enough, this structure is enough. Now if we need some other, like suppose there is a monocyclic monoterpene, so we need some type of structural modification. So is structural modification গুলো কি করে হয়? This structural modification happens by 3 আইসোমার। এইখানে তিনখানা আইসোমার্স তৈরি হয়। তো এই আইসোমার্স গুলো, তার মধ্যে ফার্স্ট যেটা দিস ওয়ান, লিনালাইল পাইরোফসফেট, দিস ইজ আ স্ট্রাকচার যেখানে লিনালাইল পাইরোফসফেট ইজ প্রিপেয়ার্ড। এখানে লিনালাইল পাইরোফসফেট তৈরি হয়। এই লিনালাইল পাইরোফসফেট কিভাবে তৈরি হচ্ছে, এটা ধরো জিপিপি, জাস্ট স্ট্রাকচারটাকে একটু জাস্ট ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে। তো এই জাস্ট এই দুটো স্ট্রাকচার যে সেম সেটা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, এইটা আর এই স্ট্রাকচার দুটো যে সেম, এটা নিয়ে কারো কনফিউশন নেই তো? কারো যদি কনফিউশন থাকে সে তাহলে বলতে পারে, কারো কনফিউশন থাকলে সে বলতে পারে। ওকে, so what happens is this pyrophosphate group leaves and this double bond is removed here. এই ডাবল বন্ডটা এইখানে চলে আসে and we get this linyl pyrophosphate. এবার linyl pyrophosphate এর আরেকখানা আইসোমার হলো এই নেরাইল পাইরোফসফেট। এই লিনালাইল পাইরোফসফেটেরই আরেকটা isomer, the another isomer of this linyl or LPP is NPP. So NPP, LPP and GPP, these three are isomers of each other which help in structural modification of various volatile oils. Various volatile oils এর biosynthesis জন্য যে structural modifications require হয়, সেই জন্য we need initially geranyl pyrophosphate, then one of its isomer that is linyl pyrophosphate, and then another isomer that is neryl pyrophosphate. So GPP or geranyl pyrophosphate, it is the E configuration. EZ configuration আমরা already পড়েছি না? So geranyl pyrophosphate is present in the E configuration, whereas neryl pyrophosphate it is present in Z configuration. তো E আর Z এই দুটো কনফিগারেশন আমরা একসাথে পেয়ে যাচ্ছি। এখানে আমরা স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি যে E আর Z কিরকম ভাবে হয়ে যাচ্ছে। তো এই E আর Z আর তার সাথে এই আর একটা আছে, that is linyl pyrophosphate. So these three are the major isomers from where we get the monoterpenoids. এবার এই monoterpenoids গুলো তাহলে কিভাবে আসছে? So first of all we will look for the monoterpenoids that are prepared from geranyl pyrophosphate. So geranyl pyrophosphate এর স্ট্রাকচার এটা। তো এখান থেকে কি হতে পারে, just this hydroxylation will give rise to this geraniol, and this if you somehow reduce it, you will get this geraniol. Sorry, reduce may oxidize হয়ে যাবে এখানে, this hydrogen will be removed and you will get geraniol, that is another monoterpenoid. But remember, all of them are acyclic monoterpenoid. মনে রাখতে হবে এগুলো সবকটাই কিন্তু acyclic, and if we if we somehow again modify this structure, we will get citronellal and citronellol. So আমরা কি পাচ্ছি তাহলে, যে from geranyl pyrophosphate we will get geraniol, geraniol, citronellol and citronellal. So these three, but these four rather, these two pairs of monocyclic monoterpenoids or volatile oils are biosynthesized from geranyl pyrophosphate. এবার similarly when we go for LPP or linyl pyrophosphate, so LPP will give rise to beta myrcene and linalool. তো এই জিনিস দুটো কি, these two are also acyclic monoterpenoids. তো LPP তে কি কি আসছে, a pair of acyclic monoterpenoids, that is beta myrcene and linalool. And finally if we get neryl pyrophosphate, এই neryl pyrophosphate থেকে we will get nerol and neryl. Just have a look at that nerol and the structure of nerol and the structure of this geraniol
these are same, just these are isomers of each other. Geraniol আর nerol এর structure কিন্তু same, just this the difference is these are isomers of each other, মানে empirical formula যদি দেখি তো these are same. তো আমরা কি কি পাচ্ছি তাহলে? তো আমরা ইনিশিয়ালি তিনখানা আইসোমার্স এর কথা বলছি, দ্যাট ইজ জেরানাইল প্যারাফসফেট, যেটা হলো ইট কামস ফ্রম ফর্মেশন বা লিঙ্কেজ বিটুইন টু আইসোপ্রেন ইউনিটস বা একটা ডিম্যাপ আর একটা আইসোপ্রেন ইউনিটের মধ্যে, and it can exist as three isomers. One of them is geranyl pyrophosphate, then neryl pyrophosphate, and then linyl pyrophosphate. So if it exists as geranyl pyrophosphate, we will get geraniol, geraniol, citronellal. If it exists as linyl pyrophosphate, we will get the structures like beta-myrcene and linalool. And if it exists as neryl pyrophosphate, we will get neryl and nerol. তো এইভাবে কিন্তু মোনোটার্পিনয়েডস গুলো এখান থেকে আসে। মনে রাখা দরকার যে all of them are অ্যাসাইক্লিক মোনোটার্পিনয়েড। এবার এই জিপিপি আছে, এবার চলে আসছি হলো এখান থেকে কিছু মোনোসাইক্লিক মোনোটার্পিনয়েড। তো মোনোসাইক্লিক মোনোটার্পিনয়েডস আসে কোথা থেকে? মোনোসাইক্লিক মোনোটার্পিনয়েডস আর অলওয়েজ সিনথেসাইজড ফ্রম লিনালাইল পাইরোফসফেট। এটা সবসময় লিনালাইল পাইরোফসফেট থেকে কিন্তু আসে। জাস্ট হ্যাভ আ লুক এট দিস স্ট্রাকচার্স, অল অফ দেম আর সেম, জাস্ট isomerism takes place. And for normally when we get acyclic monoterpenoids, all of them are just the structural modifications, like one substitution takes place, two substitutions take place. So that is very easy. Now if there is structural modification like formation of a cyclic structure, so it has to come from linyl pyrophosphate. So linyl pyrophosphate চলে এলো linyl pyrophosphate থেকে। So I'm not getting into the complete mechanism because I don't think that is required for you. So এইখানে linyl pyrophosphate থেকে you will get the electrophilic addition giving tertiary cation. You will get electrophilic addition giving tertiary cation, that is known as methyl or terpinyl cation. এই ক্যাটায়ন যেটা তৈরি হয় লিনোলাইল পাইরোফসফেট থেকে, এটাকে বলা হয় হলো মেনথাইল or আলফা টার্পিনাইল ক্যাটায়ন। এবার এই although methyl is tertiary cation, once the hydride shift creates a resonance stabilized allylic cation. তো কি বলা হচ্ছে যে as this is the methyl cation, so in methyl cation থেকে you will get limonene and alpha terpinol, along with if this is if cyclization takes place, so this double bond will be replaced. So এখানে যদি cyclization হয় তাহলে you will get cineol. এবার এই লিনোলাইল পাইরোফসফেট মিথাইল ক্যাটায়নটা কি, যদি ওয়াগনার-মারভিন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, that is also known as 1C hydride shift. Wagner-Mervin rearrangement. Just remember the name of this reaction. You don't need to really understand the mechanism of this reaction, because this is not a part of your syllabus, the reaction mechanism. However, if you want to understand the reaction mechanism, that will be covered later. So যাই হোক, তো Wagner-Mervin reaction যদি হয় বা rearrangement যদি হয়, তো দেখা যাবে যে you will get phalandryl cation. You will get phalandryl cation, which will give rise to phalandrine and beta phalandrine. Okay, this is not phalandryl cation, this is phalandryl cation. ঠিক আছে, এইটা আর এইটা, this is phalandryl cation, actually এর নিচে লেখা আছে, so this is actually phalandryl cation. So this is phalandryl cation. এইটা আছে কি আসবে হলো this phalandrine আর আলফা ফ্যালান্ড্রিন এন্ড বিটা ফ্যালান্ড্রিন। তো আমরা যদি এইখান থেকে এই জিনিসগুলো পেয়ে যাই, তারপরে আমরা কি করতে পারি, তারপরে we will get the different monocyclic monoterpene. এবার monocyclic monoterpenes এর মধ্যে আরো কিছু আছে, যেমন আবার if the methyl or alpha terpinyl cation undergoes reaction or another structural modification, it forms phenyl cation. But this phenyl cation, it gives 1,2 shift, hydride shift creates secondary cation but reduces ring strength. So you will get the formation of alpha pinene, beta pinene, and phenyl cation that will give rise to phenol and phencon. These two are very common in soft,
মৌরির মধ্যে এই দুটো খুব কমনলি পাওয়া যায়, এটা পাইনস এর মধ্যে পাওয়া যায়। তো these are the reactions that is required for formation of different monocyclic monoterpenes. আবার সেম জিনিসটা যদি Wagner-Mervin shift between Wagner-Mervin reaction between 1 to carbon বা 1 to hydride shift যদি হয়, তো you will get uh, terpinyl 4Y cation. So this is terpinyl cation. So terpinyl cation থেকে you will get campene, যেটা হলো ক্যাম্ফরের মধ্যে সব থেকে কমনলি পাওয়া যায়, দেন alpha terpinine and terpene 4-ol. So these are the various chemicals, or these are the various monoterpenoids that can be obtained from mostly geranyl pyrophosphate. তো আমি শুধুমাত্র geranyl pyrophosphate থেকে কিভাবে monoterpenes গুলো আসতে পারে এটারই বললাম। কে কে কিছু বুঝতে পারেনি একটু প্লিজ আস্ক, বিকজ দিস ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে তো প্লিজ আস্ক। কারোর যদি কোথাও প্রবলেম থাকে প্লিজ আস্ক। স্যার আরেকটু উপরের দিকে উঠান, ওইখানে যে ছিল। কোনটা বাবা? হ্যাঁ ওই এই উপরের ওই যে রিয়াকশনটা, হুম, এইটা তার, হ্যাঁ এইটা 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 আরেকবার বলুন না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা না এলপিপিটা না, এলপিপির পরে মানে ওই যে তারপরে। এইখানটা এইগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ এইগুলো, হ্যাঁ আচ্ছা লিমোনিন যে তৈরি হলো আচ্ছা এইগুলো। দেখ, first of all you are getting this electrophilic addition হয়ে you will get methyl or alpha terpinyl cation হলো, this is same, এইটা হলো alpha terpinyl cation। এবার alpha terpinyl cation it will undergo Wagner-Mervin rearrangement, এইটাকে বলা হয় হলো Wagner-Mervin rearrangement। এই Wagner-Mervin rearrangement এ কি হয়, this 1,3 hydride shift হয়, 1,3 hydride shift হলে এই যে এইখান থেকে একখানা প্রোটন ইজ রিমুভ, তো রিমুভ করলে এখানে একটা মানে ওয়াটার মলিকিউল রিমুভ হয়, ওয়াটার মলিকিউল রিমুভ হলে ইউ উইল গেট ফর্মেশন বা ইউ উইল গেট লিমোনিন। বা এখানে যদি রিডাকশন হয় তাহলে কি হবে, এখানে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ অ্যাটাচড হবে, হয়ে ইউ উইল গেট আলফা টার্পিনল। এখানে শুধুমাত্র হাইড্রক্সিল গ্রুপ অ্যাটাচ হয় না, এর সাথে হাইড্রক্সিলেশনও হতে হয়। আর এই যে পুরোটা যদি রিয়াকশনটা যদি সাইক্লাইজ আলফা টার্পিনলের পরে যদি এটা সাইক্লাইজেশন হয় ইউ উইল গেট সিনিয়ল। এখানে এই সিনিয়ল স্ট্রাকচারটা হয়। তো সিনিয়ল স্ট্রাকচার দ্য ডিফারেন্স ইজ দিস ডাবল বন্ড ইজ রিমুভ, এই ডাবল বন্ডটা থাকে না, এন্ড ইউ উইল গেট দিস সাইক্লিক স্ট্রাকচার যেটা will be similar to sinews। এবার সেম জিনিসটা যদি এই ডাবল বন্ড দিস 1-2 পজিশন আছে, তো দিস 1-2 পজিশন হাইড্রাইড ইজ শিফটেড, তো শিফট করলে ইউ উইল গেট দিস ইজ নোন অ্যাজ ফেলান্ড্রাইল ক্যাটায়ন। তো এই ফেলান্ড্রাইল ক্যাটায়ন থেকে তুই আবার যদি এখানে ইফ ইউ reduce it, so you will get alpha phelandrine and beta phelandrine। So alpha phelandrine and beta phelandrine, both of them are stereospecific reactions। এগুলো পুরোটাই কিন্তু stereospecific reactions হয়। এইখান থেকে জাস্ট এই পুরো পাথওয়েটা বোঝানোর একটাই কারণ যে মোনোটার্পিনয়েডস কোত্থেকে আসে, সাসকুইটার্পিনয়েডস কোত্থেকে আসে, ডাইটার্পিনয়েডস কোত্থেকে আসে সেটা বোঝানোর জন্য। তো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য ফর্মেশন অফ মোনোটার্পিনয়েডস। সাসকুই and diterpenoids will be covered in a later stage যখন আমরা ওইগুলো নিয়ে পড়াশোনা করব। সো am I ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো এর পরের পার্ট যেটা দ্যাট ইজ আচ্ছা আমরা এটা স্টার্ট করেছিলাম হলো ফ্রম ডিজিটালিস। তো এখানে আমরা মোনোটার্পিনয়েডস পেলাম কোত্থেকে, মোনোটার্পিনয়েডস পেলাম ফ্রম জেরানাইল পাইরোফসফেট। সো আফটার জেরানাইল পাইরোফসফেট ফর্মেশন আমরা নেক্সট এই স্টেপটায় চলে যাব। তো এইখানে জেরানাইল পাইরোফসফেট তৈরি হলো। But geranyl pyrophosphate এর সঙ্গে if we get another if we add another IPP or DMAP we will get farnesyl pyrophosphate। তো farnesyl pyrophosphate মানে there will be 3 isoprene units attached। তো তিনটে isoprene unit আছে, তো it will give you the structure of this farnesyl pyrophosphate, or in short it can be called as FPP। So this after formation of one farnesyl pyrophosphate আচ্ছা ফার্স্টলি মনে রাখতে হবে দিস ইজ আ ভেরি কন্টিনিউয়াস রিয়াকশন, তাই না, মানে হতেই থাকে এরকম ভাবে।
তো ফার্নেসাইল পাইরোফসফেট তৈরি হয়ে যাওয়ার পর দুখানা ফার্নেসাইল পাইরোফসফেট ইউনিট উইল গেট অ্যাটাচড। এবার এটা অ্যাটাচ হবে কিভাবে? হেড টু হেড লিঙ্কেজ। জাস্ট এখানে যেভাবে ড্র করেছি সেটা দেখলেই বোঝা যাবে যে দিস টু আর head to head this was drawn in a head to head manner যে এটা this is the one position of this farnesyl pyrophosphate and this is the one position of this farnesyl pyrophosphate. So two farnesyl pyrophosphate units are attached in a head to head manner. তো আমরা যখন লিঙ্কেজের কথা বলছিলাম যে আইপিপি গুলো কিভাবে লিঙ্ক হয়, তো সেভাবে সেখানে আমরা বলছিলাম যে ইট কুড বি হেড টু হেড, হেড টু টেল or tail to tail attachment. So this is for head to head attachment. So two farnesyl pyrophosphate units are head to head attached. Head to head attached হলে কি হচ্ছে, with the help of an enzyme called squalene synthase we get this structure. এই স্ট্রাকচারটা পাই। তো দিস স্ট্রাকচার ইজ নোন অ্যাজ স্কোয়ালিন। এই স্ট্রাকচারটা 1 2 3 4 করে করা আছে। জাস্ট লেট মি সি ইফ আই ক্যান শো ইউ a structure without নাম্বারিং ছাড়া যদি কোনো কোথাও নাম্বার স্ট্রাকচার দেখানো যায়। Okay, just have a look at this. Okay, just a minute. It's calling structure. Okay, এটা দেখা যাচ্ছে এই স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো এই যে এইখানে যে স্ট্রাকচারটা আছে এটা যদি একদম আমরা if we consider it to be a completely কি বলবো straight chain structure, it is this structure of squalene. ঠিক আছে, এটা হলো squalene structure. Now if we draw it in a way that fits our other requirements, so it will be drawn like it has to be drawn like this one, যেটা আমরা আগেরটা দেখালাম, তাই না? It has to be drawn like this one. So যদি এবার আমরা ধরে নিই যে এটা squalene structure, so we are getting two farnesyl pyrophosphate units. So দুখানা farnesyl pyrophosphate, it starts with, এখানে যদি আমি ধরে নিই তো farnesyl pyrophosphates they contain 15 carbons, so a squalene must contain 30 carbons. So আমরা এখানে if we start numbering or start counting, so we will get 1 2 3 4 5, so we will get 6 similar units. আমরা এখানে 6 খানা similar unit পেয়ে যাব, and these similar units will represent the
ট্রাইটারপিনয়েডস। তো আমরা যে কোনো ধরনের ট্রাইটারপিনয়েডস এর কথা যখন ভাবি, তো দে মাস্ট কাম ফ্রম স্কোয়ালিন। তো স্কোয়ালিন, it has 30 carbons and they are that is formed by attachment of two farnesyl pyrophosphate units in a head-to-head manner. So দুখানা head-to-head manner দুখানা farnesyl pyrophosphate, if they are attached in a head-to-head manner, you will get a C30 unit, that is the squalene. এবার এই squalene form করার পর it is somehow it is oxidized. So if it is oxidized, you will get this this epoxy linkage, এটাকে বলা হয় হলো epoxy linkage. So you will get squalene epoxide or 2,3-epoxysqualene or 2,3-oxidosqualene. তো এই যে squalene units আছে, এই this squalene unit, the oxidation takes place at uh, this place. So this is 2,3-epoxysqualene, and after that squalene epoxide is formed, it undergoes the cyclization. So a complete cyclization hole, this is the structure that is formed. এই স্ট্রাকচারটা ফর্ম করে। দিস স্ট্রাকচার ইজ নোন অ্যাজ সাইক্লোআর্টেনল। এই সাইক্লোআর্টেনলে কি হচ্ছে, অল দ্য ব্ল্যাঙ্কস, এখানে যে যে জায়গাগুলো ব্ল্যাঙ্ক আছে না, অল দিস ব্ল্যাঙ্কস আর সামহাউ অ্যাটাচ। এই ব্ল্যাঙ্কস গুলোকে অ্যাটাচ করে দেওয়া হয় অ্যান্ড ইউ উইল গেট আ কমপ্লিট সাইক্লিক স্ট্রাকচার। এখানে একটা কমপ্লিট সাইক্লিক স্ট্রাকচার আসবে। আচ্ছা, there is no double bond here, হ্যাঁ, এই জায়গাটা কোনো ডাবল বন্ড নেই কিন্তু। So you will get a cycloartenol. The structure is known as cycloartenol. And cycloartenol পেয়ে যাওয়ার পরে কি হলো, আচ্ছা, দিস এই জিনিসগুলো যেখানে কিছু লেখা নেই, দিস আর মিথাইল গ্রুপ, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু মিথাইল গ্রুপ। তো যাই হোক, তো আফটার ফর্মেশন অফ সাইক্লোআর্টেনল ইট ইজ রিডিউস। রিডিউস হলে কি হচ্ছে, সাইক্লোআর্টেনল, এখানে সাইক্লোআর্টেনলে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার উইল বি দিস epoxy linkage will still be there. So এই সাইক্লোআর্টেনলে যদি রিডাকশন হয়, তো this will this hydroxyl group will be formed and you will get ল্যানোস্টেরল। এই ল্যানোস্টেরলের আবার ডিমিথাইলেশন হবে। তো ডিমিথাইলেশন হলে these two methyl groups will be removed. এইখান থেকে দুখানা মিথাইল গ্রুপ রিমুভ হয়ে যাবে and you will get zymosterol. এই zymosterol হলো, zymosterolের পরে এর একটা আইসোমেরাইজেশন হয়, আইসোমেরাইজেশন হওয়ার আর তারপরে you will there will be some reduction. তো তাহলে কি হয়, this double bond it comes down to this place. এই ডাবল বন্ডটা এইখানে নেমে আসে and you will get the structure of cholesterol. এবার কোলেস্টেরল তৈরি হয়ে গেল, কোলেস্টেরল তৈরি হয়ে গেলে there will be oxidative cleavage of the side chain. তো side chain মানে this. So in this position you will get the oxidative cleavage and along with oxidation. So এই স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়, that is the formation of pregnenolone. So pregnenolone হলে this cyclic structure, this side chain that is at C17 position. In C17 position you will get COCH3. So this is structure of pregnenolone. এবার this pregnenolone এর dehydrogenation হয় at C3 position along with isomerization. This isomerization takes place by the enzyme 3-beta HSD or 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase. তো এই প্রেগনিনোলনটা যদি 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase দিয়ে হয়, this double bond is removed there, মানে replaced to this place between 4-5-5-6 এর মধ্যে double bond ছিল and it will come between 4-5, and this hydroxyl group it will convert into a keto group. So this structure takes place, that is the formation of progesterone takes place. প্রোজেস্টেরন তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সব থেকে ইজি জায়গাটা বাকি থাকে। প্রোজেস্টেরন তৈরি হয়ে গেল, হওয়ার পরে স্টিরিও স্পেসিফিক রিডাকশন takes place at C4 C5 and at C3. তাহলে এই যে C4 C5 পজিশনের মধ্যে যে ডাবল বন্ডটা আছে এটা চলে যাবে, রিডাকশন হবে, মানে একটা হাইড্রোজেন ঢুকবে, এই ডাবল বন্ডটা চলে যাবে and this keto group it will be converted into again hydroxyl group. তো এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপ তৈরি হলে এটার নাম কি, 3-beta hydroxy 5-beta pregnone 20-one. So this is 20 position, এখানে নাম্বারিং করা আছে। If you see it properly, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ঠিক আছে। এই যে মিথাইল গ্রুপ, these are 18 and 19 and this COCH3 it is 20 and 21. তো এই
কি হচ্ছে তাহলে নামটা 3 বিটা হাইড্রক্সি 5 বিটা প্রেগন্যান্স 20 ওন। এবার এই জায়গায় আবার হাইড্রক্সিলেশন হয় বিটুইন at C14 and C21. C14 position মানে কোন জায়গাটা? C14 position is this one. So there will be a hydroxyl group attached here and then another hydroxyl group will be attached at C21. তাহলে এটা কি তৈরি হবে? It will be CH2OH আর এখানে একটা hydroxyl group ঢুকবে। So you will get the structure like this one. It is 3 beta, 14 beta, 21, trihydroxy, 5 beta, pregnant, 20 on. এইখানে এইটা হলো কমপ্লিট আমাদের যে স্টেরয়েডাল গ্লাইকোসাইড যা যা থাকে তার অ্যাগ্লাইকন পার্টের স্ট্রাকচারটা, পুরোটা বেসিক যে স্কেলিটনটা ইট ক্যান বি ফাউন্ড হিয়ার বা ইট ক্যান বি সিন হিয়ার। সো দ্য নেক্সট স্টেপ কি, উই নিড টু গো ফর দ্য সাইড চেইন বায়োসিনথেসিস, কারণ এই যে C17 পজিশন উই নো in case of glycoside the side chain contains the C17, there can be a 5-membered lactone ring or there can be a 6-membered lactone ring. So আমরা যদি if we talk about digitalis only, so digitalis glycoside, in case of digitalis glycoside there is a 5-membered lactone ring present at C17, ওখানে একটা 5-membered lactone ring থাকে। তো আমরা কি করব, আমরা জাস্ট ওখানে 5-membered lactone ring এর স্ট্রাকচারটাই দেখার চেষ্টা করব। তো এই 5-membered lactone ringটাকে আমরা কিভাবে করছি, আমরা জাস্ট এখানে কেটে জাস্ট এইটুকু পজিশনটাকেই আমরা রিপ্লেস করেছি, জাস্ট ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই যে এইটুকু ব্যাপারটাকেই আমরা কেটে নিয়েছি, কেটে নিয়ে এইখানে আমরা ড্র করেছি, ঠিক আছে। তো এখানে কি হচ্ছে, অ্যাটাচমেন্ট অফ ম্যালোনাইল এস্টার এখানে অ্যাটাচ হয়। তো দিস ইজ ম্যালোনাইল এস্টার, এটা হলো ম্যালোনাইল এস্টারের স্ট্রাকচার, দিস ইজ অ্যাটাচড উইথ দিস সাইড চেইন। সাইড চেইনের স্ট্রাকচারটা যখনই আমরা অ্যাটাচ করছি, so you will get formation of malonate ester। এইখানে যখনই আমরা ডাবল বন্ড এখানে যখন আমরা ম্যালোনাইল এস্টার অ্যাটাচ করছি, তো ইউ উইল গেট ম্যালোনাইল এস্টার ফর্মেশন। এখানে দ্যাট CH2OH, দেওয়া CH2OH, এখানে OH টা ইজ OH এর মধ্যে জাস্ট this O is there and the rest of the malonyl ester is attached here. So from that the reduction takes place and along with that dehydroxylation dehydration takes place। তো এখানে কি হচ্ছে, একটা H2O বেরিয়ে যাচ্ছে and cyclization occurs। এই যে cyclization হচ্ছে initially and then dehydration will take place and you will get the formation of this side chain। এই সাইড চেইনটা পেয়ে গেলি, তো এই সাইড চেইনটা পেয়ে গেল, তো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট স্ট্রাকচার অফ digitoxygenin, রাইট? দিস ইজ স্ট্রাকচার অফ digitoxygenin। তো digitoxygenin কি হচ্ছে, ইউ উইল গেট আ হাইড্রক্সিল গ্রুপ এট C3, a মিথাইল গ্রুপ এট, এটা কোন পজিশন কে বলবে, এইগুলো কোন পজিশন, এই দুটো পজিশন কি কি? C18 C19, এটা C18 C19, এই পজিশনটা কত? 1 2 3 4, so this is C10, তাই না? This is C10 and this is C13. So there are two methyl groups at C10 and C13. Then there is another hydroxyl group at this C14 and the C17 position, it contains this 5-membered lactone ring. So this is the basic structure of digitoxygenin। এবার এই digitoxygenin এ যদি 16 beta hydroxylation takes place, so 16 position, this is the 16 position, right? এইটা হলো 16 position। So this 16 আমি ক্লিয়ার করে আবার ড্র করছি তাহলে সুবিধা হবে। So this is the 16 position, so hydroxylation will take place and you will get gitoxygenin, তাই তো? তাহলে আমরা gitoxygenin পাচ্ছি। Just the difference between digitoxygenin and gitoxygenin is the this hydroxyl group। And if next in the next one, if we get suppose 12 beta hydroxylation, if we get 12 beta hydroxylation, so this is the 12 position, if this is 11 position, this has to be 12 position, so 12 position mane this is 12 position, so you will get another hydroxyl group at this one, so this will be the structure of deoxygenin। So
when we talk about digitalis glycosides, there must be three types of glycon parts. One of them is digitoxygenin, then digitoxygenin, and then deoxygenin. So the deoxygenin, it will contain an additional hydroxyl group at C12 position. Digitoxygenin will contain an additional hydroxyl group at C16 position. All the glycon parts will contain glycon part, that is sugars, at C3 position. সবকটার ক্ষেত্রেই কিন্তু this C3 position will contain the glycon part. এইখানে C3 position, this hydroxyl group will be replaced by O and the glycon part. So that is why they are all of them are O glycosides. এই জন্য এগুলোকে সবকটাকে কিন্তু O glycosides বলা হয়, because the glycon part will be attached through an oxygen linkage at C3 position. So this is about acetic mevalonate pathway. Acetic mevalonate pathway এটাকে আমরা আবার একবার করব, because in case of যখন আমরা diasporia করব. So do you have you understood what I have taught regarding this acetic mevalonate pathway? Acetic mevalonate pathway নিয়ে কার কার কি কি question আছে, please feel free to ask, because this is completed. From the next class we will go into shikimic acid pathway. Next class থেকে আমরা shikimic acid pathway তে যাব. So initially কি হয়েছিল, this is the start of, আমি আবার একবার sum up করার জন্য বলছি. So initially we got two acetyl CoA units. Acetyl CoA units গুলো কি হচ্ছিল, they were undergoing placement condensation to form acetyl CoA. Acetyl CoA attach তৈরি হওয়ার পর another acetyl CoA unit was attached, and it underwent the aldol condensation to form HMG CoA, right? So beta hydroxy beta methyl glutaraldehyde CoA. So it is a poly beta ketoester. It is also known as poly beta ketoester. যাই হোক, তো HMG CoA তৈরি হয়েছিল. HMG CoA reductase দিয়ে ওটাকে রিডিউস করে you got mevaldic acid hemithioacetal. মেভাল্ডিক অ্যাসিড হেমিথায়োঅ্যাসিটাল থেকে আবার এটার রিডাকশন করে ইউ গট মেভাল্ডিক অ্যাসিড, সেটার আবার রিডাকশন করে ইউ গট মেভালোনিক অ্যাসিড. নাও মেভালোনিক অ্যাসিডের ফসফোরাইলেশন along with phosphorylation with the help of ATP got you কি 5-phosphomevalonic acid. সেখান থেকে আবার ফসফোরাইলেশন হয়েছিল, you got 5-pyrophosphor or 5-diphospho 3-phosphomevalonic acid, and further decarboxylation along with dehydration got you isopentenyl pyrophosphate বা IPP. The isopentenyl pyrophosphate, it could not it was not very biologically active, so we needed an isomer of that IPP that we got in the form of DMAP. তো আমরা DMAP পেয়ে গেছিলাম. DMAP পাওয়ার পরে আমরা কি করেছিলাম, DMAP পাওয়ার পরে আমরা এর অ্যাটাচমেন্ট গুলো দেখেছিলাম যে how they can be attached বা linked together. So one DMAP along with another IPP formed জেনারেল পাইরোফসফেট. তো আমরা জেনারেল পাইরোফসফেট পেয়ে গেছিলাম. এবার জেনারেল পাইরোফসফেট থেকে আমরা ইনিশিয়ালি কি দেখলাম, we got the biological biosynthetic pathways for different acyclic and monocyclic monoterpenoids. যেটা আমরা আগের একখানা নোটের মধ্যে দেখলাম, যে এইটা যে volatile oils and similar terpenoids যেগুলো পেয়েছিলাম, GPP in the form of LPP and NPP, neryl and linearyl pyrophosphate, ওটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে we got this different geraniol, geranial and different monoterpene, be it acyclic, be it monocyclic. হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কি দেখেছিলাম, হয়ে যাওয়ার পরে we got after addition of another after addition of another DMAP or IPP unit with the general pyrophosphate, we got farnesyl pyrophosphate. এবার দুখানা farnesyl pyrophosphate বা দুখানা FPP যখনই আমরা পেয়ে গেছি, we got them linked in a head-to-head manner along with the help of an enzyme that was squalene synthase. Squalene synthase দিয়ে আমরা একটা squalene structure পেলাম. So this is a C30 compound. It contains 30 carbon. স্কোয়ালিন থেকে আমরা এবার বিভিন্ন স্টেপ করে স্কোয়ালিন ইপক্সাইড, সাইক্লোআর্টেনল, ল্যানোস্টেরল, জাইমোস্টেরল, কোলেস্টেরল, প্রোজিনোলোন থেকে হয়ে আমরা প্রোজেস্টেরনে এলাম. প্রোজেস্টেরন পাওয়ার পরে সেখান থেকে আমরা কি পেলাম, প্রোজেস্টেরন থেকে উই গট প্রেগনিনোলোন. প্রেগনিনোলোন থেকে
আমরা basic structure of digitalis glycosides বা digitalis glycans of digitalis glycosides গুলো আমরা পেয়ে গেছিলাম। Then from that we went for the side chain biosynthesis, side chain টা biosynthesis করা হলো, side chain biosynthesis করে করার জন্য we needed malonyl ester, malonyl ester থেকে malonyl ester formation হলো, আর সেখান থেকে dehydration এর পরে we got digitoxygen. So digitoxygen is the basic structure for glycone in digitalis glycoside, and this digitoxygen it may undergo B16 beta hydroxylation or it can undergo 12 beta hydroxylation, and it will give rise to detoxygen and deoxygen. So this is about the acetate mevalonate pathway. Acetate mevalonate pathway is also responsible for biosynthesis of another drug that is in your, maybe more than one drug, 2 or 3 other drugs. That is, I think Dioscorius is there, licorice is there. So all of them are related in this aspect. So কারো কোনো question থাকলে please ask. কার যদি কোনো question থাকে please ask. Okay, so if none of you have any questions, let's finish today's class here, and from tomorrow we will go for the Shikimic acid pathway. You don't have any questions, right? So